Vatican City. The Sovereign Order of Malta further exemplifies this principle, retaining international recognition as a sovereign entity despite the permanent loss of their territory upon Napoleon's invasion in June 1798. Despite such permanent loss of territory, the sovereignty and the international legal personality of the Sovereign Order of Malta continue to persist. Much later in 1890, Time for every one of us to get started. I request all of you to come and be seated. It's time to get started in a minute. Please settle down with your head, neck and spine in a straight line. Bring your awareness to your Ananda Gandha. Bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. Visualize Swamiji in your inner space. Let us now begin with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadguruntam Namami. Please sit straight. Let us set the intention for the day. Visualize yourself being strong, powerful, manifesting the state, space, and being of Paramashiva. Manifesting all the powers of Swamiji in your life. நாள்ஃபுல்லா பவர்ஃபுல்லா சக்தியோடு டயர்ட்னஸ் போர்டம் இல்லாம உங்களை நீங்களே பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. See yourself performing the various activities during the day, full of energy and powerfulness. We will now be chanting the Shivamoola mantra internally 11 times. Shivamoola mantram ajapa ajapama 11 தடவை உச்சரிக்க போறோம். ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ. 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 ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ.
ॐ हां हौं शिवाय नमः। ॐ हां हौं शिवाय नमः। We will now be entering into the Tattvachamanam. Please take the Panchapatram and Uddarni in your hands. Panchapatram மற்றும் உத்தர்ணிய கையில் எடுத்துக்கோங்க. தத்வாச்சமனத்தோடு ஆரம்பிக்கலாம். Now, keeping your right hand in the Gokarna Mudra as the Acharya is demonstrating, take an Udarni of water into your right palm. Sip the water from the base of the right palm along with the mantra. Om Atmadatvam Shodhayami Svadha. Take another Udarni of water. Om Vidyadatvam Shodhayami Svadha. Take another Udarni of water. Om Shivadatvam Shodhayami Svadha. Please wash your hand with an Udarni of water. With the base of the right thumb, wipe your lips twice from the right to the left. Om Ham Hridayaya Namaha. Again wash your hand. With the index, middle and ring fingers joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Again wash your hand. With the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear and then the left ear. Again wash your hand. With the little finger and thumb joined together, touch the navel center, the right chest, the left chest. With all 5 fingers joined together, touch above the head, the right shoulder, left shoulder and then the heart center. Again wash your hand. Let us now enter into the Sankalpa. Please clasp your hands, place them on your right thigh. Om Mamopata Samasta Duridakshayadvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसार भूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्रान जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमदृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कत्र साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत
वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं पूर्ण आरोग्य युक्त दृढ़गात्र यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये. Please wash your hand with anudani of water. Om apa upasprishya. Now, please put your Panchapatram and Uddarni aside. And please come onto your feet. Stand up on your mat. எழுந்திருச்சு நின்றுக்கோங்க. பஞ்சபாத்திரம் உத்தரணி சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு எழுந்திருச்சு நின்றுக்கோங்க. We're going to be beginning the skeleton dance shortly. Let us start with some warm-up. Please rotate your neck. Start off by rotating your neck clockwise and anti-clockwise direction. When you're rotating, make sure that you are stretching your neck completely. Rotate your neck to the left and right, forward and back. Slowly start rotating your hands. Please rotate your hands. Clockwise direction and anti-clockwise direction. Rotate your elbows. Your shoulders. Your hips. And twist your body to the left and right. Start swinging your body to the left and right. Use the momentum and push yourself further. நல்லா உடம்ப ஃப்ரீயா விட்டு நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Rotate your wrists. Pull your wrist backward and forward. Switch your hands and do the same. Pull your arms to the side. And stretch your hands above your head, interlocking your finger and move
from side to side. Nicely stretch yourself out. Stretch your hands in front of you. Go to the sides, to the back. Stretch yourself nicely. Now rotate your knees. And your ankles, one leg at a time. And then you're going to bend down and scoop yourself. Just bend down, try and bend down, use the momentum and use the gravity to pull yourself to the bottom of the ground. Push your hands in between your legs. Come on, bend, 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 bend. Bend பண்ணுங்க எல்லாரும். Push yourself. Get that stretch in your back. முதுக stretch பண்ணிக்கோங்க. Okay, come up on your feet. எழுந்திருச்சு நின்னுக்கோங்க. Start walking on your mat, front and back slowly. Start shaking your hands. மெதுவா முன்னாடியும் பின்னாடியும் நகர ஆரம்பிங்க. மெதுவா கைகளையும் கால்களையும் ஆட்ட ஆரம்பிங்க. Slowly start shaking your hands. We will now be beginning the skeleton dance. You're going to be visualizing yourself as a skeleton in your inner space, and you're going to start shaking your body intensely, letting out all the holes that are there. Start shaking your body intensely, visualizing yourself as a skeleton. Let's begin the skeleton dance. Come on. அழகில்லா ஆனந்தம் பாரு நம்ம நித்யானந்த கண்முன்னே தோன்றிடும் போது அழகில்லா ஆனந்தம் பாரு நம்ம நித்யானந்த கண்முன்னே தோன்றிடும் போது பட்டு துணி உடுத்தி பொன்னாலே கையழைச்சி புன்னகமாராமனின் ஆண்டி நம நித்யானந்த பாரெல்லாம் காக்க வந்தாண்டி நம நித்யானந்த பாரெல்லாம் காக்க வந்தாண்டி முத்துப்பவழம் வைரம் வைடூரிய கிரீடம் வச்சு கண்ணு கழகானின் ஆண்டி நம நித்யானந்த கலியுகத்தை காக்க வந்தாண்டி நம நித்யானந்த கலியுகத்தை காக்க வந்தாண்டி சிவனே இறங்கி Come on, shake, 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 shake. Move your hands, move your head, move your legs. Shake, shake, shake. கொண்டாடடி நித்ய சிந்து சிரிப்புல பூலோகமே நித்ய ஆனந்தமாகுதடி நித்ய சொல்லும் ஒரு சொல்லில் தேடி வந்த தெய்வ வாழ்க்கையும் கூடுதடி சிவனே இறங்கி இந்த பூமிக்கு வந்தானடி அவனே வணங்கி Come on, shake, shake, shake. Move your head, move your hands, move your body. கை ஆட்டுங்க, கால் ஆட்டுங்க, இடுப்பு, தலை, கழுத்து எல்லாமே ஆட்டுங்க. சொல்லும் ஒரு சொல்லில் தேடி வந்த தெய்வ வாழ்க்கையும் கூடுதடி சிவனே இறங்கி இந்த பூமிக்கு வந்தானடி Come on, shake, 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 shake. Come on, last 30 seconds. Shake, 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 shake. Come on, shake your neck, shake your hips. Fast, 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 fast.
Increase the speed. Go fast. Go faster. Go faster. And stop. Stop. Niruthangal. Just stop wherever you are. Just stand still and inhale deeply. Arnd Swasiyangal. Kailasa Kashi, don't move around. Stand still. Inhale deeply. Place your hands by your sides. Inhale deeply through your nose. Visualize breathing in all the way from your knees, the breath going in all the way in. Inhale and exhale deeply. Feel your entire body radiating intense energy. Feel the energy in your fingertips, in your toes, your whole body radiating heat. Inhale and exhale. Slowly open your eyes. Meduva Kangala Tarakalam. You can all come to a seated position. Please settle down. All of you, please settle down on your mats. Let's begin. You can adjust your mat and settle down. Make sure that you keep your Panchapatram and Uddarni away. உங்களோட பஞ்சபாத்திரம் உத்தர்னி சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. So today we are going to be beginning with the next series of asanas from Baddhakeki asana. So just before we enter into that, we are going to start from Padmasana. Now all of you stretch your feet out. எல்லாருமே உங்க கால்களை வந்து வெளிப்பக்கமா நீட்டிக்கோங்க. We'll be performing the Padmasana. Stretch your feet out in front of you. உங்களோட கால்களை வெளியில நீட்டிக்கோங்க, வெளிப்பக்கமா நீட்டிக்கோங்க. Now place your right leg on top of your left thigh. இப்போ வந்து உங்களோட right leg வந்து உங்களோட left thigh மேல தூக்கி வச்சுக்கோங்க. Place your right leg on your left thigh and then place your left leg on your right thigh. அதுக்கப்புறம் உங்களோட left leg தூக்கி உங்களோட right thigh மேல வச்சுக்கோங்க. If you are not able to perform the Padmasana, then you can perform the Ardha Padmasana. Place one leg on top and place one leg at the bottom. உங்களால பத்மாசனம் வந்து ஃபுல்லா பண்ண முடியல அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க ஒரு காலை மேல வச்சுக்கலாம், இன்னொரு காலை வந்து கீழே வச்சுக்கலாம். Now place your hands on top of your knees. உங்களோட கைகளை வந்து முட்டிங்க மேல வச்சுக்கோங்க. Please place your hands on top of your knees. Palms facing down. Palms facing down. You're going to visualize yourself as Paramashiva in your inner space.
உங்களை நீங்களே பரமசிவனா தியானியுங்க. We will now begin by performing the Shitali Kumbhaka. Shitali Kumbhakam செய்ய ஆரம்பிக்க போறோம். Roll your tongue in front of you as a pipe and inhale through the tongue. Hold the breath in you comfortably and then exhale through your nose. Shitali Kumbhakathila உங்களோட நாக்கை வந்து ஒரு பைப் மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட நாக்கு வழியா சுவாசத்தை உள்ள இழுத்து சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள கம்ஃபர்டபுளா ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. Please continue to perform the Shitali Kumbhaka. Now, along with the Shitali Kumbhaka, we are going to be performing the Mahamudra Bandha. Make sure that you are performing the Moola Bandha, tucking your perineum in. Moola Bandhathila ukarunga. உங்களோட buttocks உள்பக்கமா இழுத்து. We will now be performing the Jalandhara Bandha as well as the Uddiyana Bandha. So once you inhale the breath through your through your tongue, you're going to bring your chest to the chin and lock the breath inside you in the Jalandhara Bandha. And then slowly you're going to release the lock and exhale the air that is there and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. And hold here comfortably, after which you can relax and once again inhale through your tongue and repeat the pranayama. Shitali Kumbhakathodu நம்ம ஜலந்தர பந்தையும் உட்டியான பந்தமும் செய்ய போகிறோம். சுவாசத்தை வாய் வழியாக உள்ள இழுத்ததுக்கப்புறம் ஜலந்தர பந்தையில் உங்களோட கழுத்தை வந்து லாக் பண்ண போகிறீங்க. உங்களோட கன்னத்தை உங்களோட மார்பு கிட்ட கொண்டு வந்து கழுத்துக்கிட்ட கொண்டு வந்து லாக் பண்ண போகிறீங்க. உங்களால் மூச்சை இதுக்கு மேலே பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ மெதுவாக ஜலந்தர பந்தையிலேருந்து லாக்கை எடுத்துட்டு சுவாசத்தை வேகமாக உங்கள் மூச்சு வழியாக வெளியில் விடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட வயிறை உள்ளேயும் மேலேயும் உட்டியான பந்தத்தில் நீங்கள் இழுக்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. அண்ட் ரிப்பீட் the pranayama. The japa that you're supposed to have internally is going to be Om Nithyananda Mahasada Shivoham. आसनं द्विविधं प्रोक्तं पद्मं वज्रासनं तथा ऊर्ध्वोरुपरि चेद्धत्ते उभे पादतले यथा. Now hold on to your opposite toes with your index and middle finger. உங்களோட கட்டை விரல்களை ஆப்போசிட் கால்களோட கட்டை விரல்களை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க. Bring your right hand on top of the left and hold. And hold the position. Sit straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்கள். Please sit straight. Open your shoulders and sit straight. Now you're going to visualize yourself as Devi Parashakti in your inner space. உங்களை தேவி பராசக்தியா நீங்க தியானிக்க போறீங்க. Now let's perform the Shitali Kumbhaka. Shitali Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Roll your tongue and inhale through your tongue. Hold the breath in you as comfortably as possible. And then slowly exhale through your nose. In this, we are not going to be performing the Jalandhara Bandha and the Uddiyana Bandha. இதில் வந்து நம்ம ஜலந்தர பந்தையும் உட்டியான பந்தமும் பண்ண போகிறது கிடையாது. மூல பந்தம் மட்டும்தான் இருக்க போகுது. There's only மூல பந்தா in this. So inhale through your tongue. Hold the breath in you as comfortably as possible. Slowly exhale through your nose. Continue to visualize yourself as Devi Parashakti
in your inner space. And the internal japa, Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरु संस्थौ प्रयत्नतः ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पानी कृत्वा तु तादृशौ नासाग्रे विन्यसे दृष्टिं दन्तमूलं च जिह्वजा उत्तोल्य चिबुकं वक्ष्य उत्थाप्य पवनं शनैः. Now let's enter into the next asana. Arthasanathkulla pogalam. The next asana is going to be Kukutasana, where you're going to be inserting your hands in between your thighs, and then you're going to lift your body on your hands. So this is Kukutasana. Let us see how to do this. Let's do this together. சேர்ந்து பண்ணலாம். Now please sit in Padmasana. Padmasanathila உட்கார்ந்துருங்க. Now insert your hands in the gap between your thighs. Insert your hands in the gap between your thighs, and now sit up on your butt and pull your legs as high as possible, and then you're going to slowly shift your weight onto your hands and bend forward, lifting your body off the ground. கைகளை வந்து கால்களுக்குள்ளே விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேப்பில் நடுவில் விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ கால்களை மேலே இழுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூக்கி பிடிக்க போகிறீங்க. Let's all do this together. If this is difficult for you, you can place your hands by the sides of your thighs. இது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட தொட பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். Place your hands by the sides of your thighs and slowly lift your body off the ground. உங்களோட கைகளோட ஸ்ட்ரென்த் வச்சு உங்களோட உடம்ப மேலே தூக்குங்க. Lift your body off the ground and hold. Visualize yourself as a rooster in your inner space, and the internal japa, Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. आसनं सुतं स्थाप्य नाड्गोरौरन्तरे करौ निवेश्य भूमावातिष्ठेद्यो मत्तः कुक्कुटासनः. Now let's enter into the next asana. The next asana is going to be Baddha Keki asana.
Please sit in Padmasana. Now, you're going to now bend forward. Once you're seated in Padmasana, please bend forward, rise up on your knees. பத்மாசனத்தில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட கைகளை முன்னாடி வச்சு உங்கள் முட்டி மேலே எழுந்திரிச்சு நின்றுக்கோங்க. If you're not able to perform the Padmasana yet, you can do it in Ardha Padmasana also. Ardha Padmasanathலையும் நீங்கள் பண்ணலாம். சப்போஸ் பத்மாசனத்தில் உங்களால் எழுந்திரிச்சு உட்கார முடியல இன்னும் அப்படின்னா அர்த்த பத்மாசனத்தில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். Now, from Padmasana, you're going to bend forward and get into the position. Now, place your hands on your stomach. So, you're going to bend your elbows and you're going to place it as close as possible in your stomach. And once you place your hands in the stomach, then slowly you're going to bend forward and lift your knees off the ground. மெதுவா உங்களோட கால்களை வந்து தூக்கி பிடிக்க போறீங்க. Relax. So, in this position, you need to make sure that you are having your stomach tight, hold it tight, so that when you're placing it, your hand, both your elbows are coming together and then you're placing it on your stomach. Only then you will be able to hold the position. Okay? So bend and you're going to insert your hands in the gap and then you're going to lift your body up into the air. So all of you, let's get into the position, ready to lift. If you are not able to lift, உங்களால் இப்பொழுதைக்கு தூக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, balance in that position just by placing your hand on your stomach. Okay, all of you positions, get into the positions. எல்லாருமே position வந்துருங்க. In the count of 3, we are going to lift ourselves. Ready? 3, 2, 1, lift. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa. Om Nithyananda Mahasada Shivoham. Relax. Relax. All of you relax. Relax பண்ணுங்க. Next, we are going to be entering into the Mayurasana. அடுத்து வந்து நம்ம மயூராசனத்துக்குள்ள போக போறோம். So once again, it's going to be similar to how we did the Baddha Asana. From the Baddha Asana, we are going to be stretching our feet out into the Mayurasana. So that is what is going to be the way of doing this. But if you're not able to do the Baddha Asana still, then we will start it from the ground itself. So every one of you come on top of your knees. எல்லாருமே உங்க முட்டி மேல வந்துக்கோங்க. வீடியோல காமிக்கிற மாதிரி. Place your hands in front of you. Place your hands in front of you. And turn your fingers facing backward. உங்களோட கைகள் விரல்கள் வந்து பின் பக்கமா பார்த்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க. Rotate your wrist. So that your fingers are pointing backward.
Now bend your elbows. இப்போ வந்து உங்களோட முழங்கால bend பண்ணி நல்லா வயிற்று கிட்ட கொண்டு வந்துக்கோங்க. Place it as close as possible together near your stomach. Elbows pointing inward. Kailasa, Malaysia, some of your elbows are pointing out. Toes, sorry, your fingers have to point inward. Only then your elbows will come together. ஓகே, உங்களோட முழங்கால் ரெண்டு ஒன்றா கிட்ட எவ்வளோ கிட்ட எடுத்துகிட்டு வர முடியுமோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க. எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களோட வயிற்று கிட்ட வைங்க. வயிற்று கிட்ட வைங்க. Now from this position, all of you come to this position where you have your knees, your hand, your toes, everything is in position to lift and hold. At the count of 3, we are all going to lift ourselves and hold. Ready? 3, 2, 1, lift. Now visualize yourself as a peacock in your inner space, and the internal japa Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. अथ वक्षे महादेव मयूरासनमुत्तमं भूमौ निपात्य हस्तौ द्वौ पूर्वरोपरि देहकम्. Okay, relax. Stand up. Just shake your body out. எந்திரிச்சு நின்றுக்கோங்க. ஒரு few minutes shake பண்ணிடலாம். Rotate your wrists slowly and nicely. And rotate it in the other direction. Rotate your wrist in the opposite direction also. And then pull your wrist forward and backward. Pull your wrist forward and backward. And then shake out your wrist. Now let's enter into the next asana. The next asana is going to be Makarasana. So you're going to now lie down on your stomach. எல்லாருமே உங்களோட வயித்து மேல படுத்துக்க போறீங்க. Lie down on your stomach. எல்லாருமே உங்களோட வயித்து மேல படுத்துக்கோங்க. Now interlock your hands behind your neck. இப்போ உங்களோட கைகளை வந்து கழுத்து பின்னாடி கோர்த்து உங்களோட கழுத்து மேல வச்சுக்கோங்க. And place your legs toes pointing outward. இப்போ உங்களோட கால்களை வந்து வெளிப்பக்கமா உங்களோட கால் விரல்கள் வெளிப்பக்கமா பார்த்த மாதிரி நீங்க திருப்பி வச்சுக்க போறீங்க. Toes pointing outward. So toes are pointing outward and open your legs and lie down. Place your hands behind your head. உங்களோட கைகளை வந்து கோர்த்து உங்களோட கழுத்து மேல வச்சுக்கோங்க. Your forehead is touching the ground. Have a gap between your heels. Now you're going to visualize yourself as a crocodile while performing this asana. உங்களை நீங்கள ஒரு முதலையா தியானிக்க போறீங்க. Perform the internal japa. Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. अध्यासशेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ च प्रसाद्यमानो शिरश्च धृत्वा करदण्डयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत्. Now from this position we are going to be entering into the Shalabhasana. இப்போ வந்து ஷலபாசனத்துக்குள்ள போக போறோம். Bring your hands by the side of your chest. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட மார்பு பக்கத்துல கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. Bring your hands by the side of your chest. Now bring your feet together. உங்களோட பாதம் ரெண்டுத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. Bring your feet together. Hands by the side of your chest, feet together, toes pointing outward. உங்களோட கால் விரல்கள் வெளி பக்கமா நீட்டின மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Toes pointing outward. Now you're going to lift your legs and head off the ground as much as possible
visualizing yourself as a locust. இப்போ வந்து உங்களோட கால்களையும் உங்களோட தலையும் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டாக முடியுமோ நீங்கள் தூக்க போகிறீங்க. You're going to engage, this is going to be engaging your back strength, the strength of your back. You're going to lift as much as you can, the upper body and the lower body, just balancing at the bottom. உங்களோட ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற உடம்பும் நீங்கள் தூக்க போகிறீங்க, பின்னாடி இருக்கிற காலும் தூக்க போகிறீங்க. உங்களோட முதுகோட ஸ்ட்ரென்த்தில் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண போகிறீங்க. lie down, all of you lie down. We will do this together. சேர்ந்து பண்ண போகிறோம். எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். at the count of 3, நான் 3 எண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சேர்ந்து எழுந்திருக்கலாம். ready, 3, 2, 1, lift. Visualize yourself as a locust in your inner space. And the internal japa, Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. अध्यात्मचेदे करयुग्मवक्षो भूमिमवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यां पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्वं वदन्ति पीठं शलभं मुनीन्द्राः. And relax. Lie down on your stomach. Lie down on your stomach. Relax. உங்களோட வயிற்று மேலே படுத்துக்கோங்க. Let's now enter into the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana is going to be Ushtrasana. Now you're going to bend your knees and bring your feet as close as possible to your butt, and you're going to hold on to your feet with your hands. அடுத்து வந்து உஷ்ட்ராசனம். உங்களோட முட்டியை மடக்கி கால்களை எவ்வளோ முடியுமோ நீங்கள் உங்களோட பட்டக்ஸ் கிட்ட கொண்டு வர போறீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட கையால் உங்களோட கால்களை நீங்கள் பிடிக்க போறீங்க. And bring your body in a position so that you're pulling your legs as forward and downward towards the ground. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட கால்கள் வந்து தரையை நோக்கி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. You can press one leg at a time. உங்களால் ஒரு பாதத்தை ஒரு டைம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாதத்தை இன்னொரு டைம் நீங்கள் பண்ணலாம். One leg at a time. Try and pull it. Try and get your feet as close as possible towards the floor. And hold. And hold the position. Now, you're going to visualize yourself as a camel in your inner space, and the internal japa, Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहम्. अध्यात्मचेदे पदयुग्मव्यस्तं पृष्ठे निधायाति धृतं कराभ्याम् आकुञ्चये सम्यगुदरात्यगाढं पुष्टं च पीठं योगिनो वदन्ति. Relax. The next asana we are going to be performing is going to be Chakrasana. Dhanurasana. Now, all of you are going to continue to hold on to your feet. எல்லாருமே உங்களோட கால்களை பிடிச்சுக்கோங்க. Please continue to hold on to your feet. Now, from this position, you're going to kick your feet backward. உங்களோட பாதங்களை வந்து நல்ல பின்பக்கமா நீங்க புஷ் பண்ண போறீங்க. And உங்களோட shoulders வந்து இழுக்க போறீங்க. So you're going to lift your whole body up like a bow. So your feet is pushing up and back and your chest is pulling backward. So this is Dhanurasana. We will do this together. So you're going to be bringing your balance on your lower abdomen. உங்களோட பேலன்ஸ் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீழ்ப்பகுதி, வயிற்றோட கீழ்ப்பகுதி, இடுப்பு கிட்ட வந்து உங்களோட பேலன்ஸ் இருக்க போது. தட் இஸ் வேர் யுவர் பேலன்ஸ் வில் பி வென் யூ ஆர் பர்ஃபார்மிங். ஸோ திஸ் ஹோல் ஏரியா இஸ் த பார்ட் விச் ஆக்சுவலி ஹோல்ட்ஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பொசிஷன். ஸோ இஃப் யூ பிரிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், கைகளை வந்து உள் பக்கமாக நீங்கள் தூக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்டுக்கு தூக்க முடியும். இஃப் யூ பிரிங் இட் இன் லைக் திஸ், யூல் பி ஏபிள் டு லிஃப்ட் திஸ் ஹை. Or you can relax and place your hands from outside. If you hold your feet from outside, then the height at which you can lift will be less, but this is a little more easier way of doing it. You can also perform like this. Either hold it from inside or hold it from outside. உள் பக்கத்துல இருந்தும் பிடிக்கலாம், இல்ல வெளி பக்கத்துல இருந்தும் பிடிக்கலாம். Okay, at the count of 3, we are all going to lift and hold.
All of you get ready to the positions. எல்லாருமே பொசிஷனுக்கு வந்துருங்க. Hold on to your feet. Ready at the count of 3. Let's lift our body up. Ready? 3, 2, 1. Lift. தூக்கி போடுங்க. Now visualize yourself as a bow in your inner space and the internal japa. Om Nithyananda Mahasadaशिवोऽहं प्रसाद्यपादौ भुविदण्डरूपौ करोच पृष्ठे धृतपादयुग्मं कृत्वा धनुस्तुल्यविवर्तिताङ्गं विगत्य योगी धनुरासनं तत्. And slowly relax. மெதுவா உங்களோட கால்களை வந்து வெளியே விடுங்க. Now come up onto your knees. Sit down on top of your knees. எழுந்திருச்சு உங்களோட முட்டி மேல உட்காந்துக்கோங்க. Like in Vajrasana. Sit on top of your knees. Place your hands on top of your knees. உங்களோட கைகளை வந்து முட்டி மேல வச்சுக்கோங்க. Sit straight. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. Please sit straight. Keep your head, neck and spine in a straight line. And we are now going to be performing the Sahaja Kumbhaka. Sahaja Kumbhaka ta panna porom. Inhale through your nose and visualize the prana shakti flowing in, awakening your kundalini shakti. Hold it as comfortably as possible and exhale slowly through your nose. நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து சஹஜ பிராணாயாமம் சஹஜ கும்பகம் செய்யலாம். மெதுவா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை உள்ளிழுங்க. உள்ள வர சுவாசத்தோட உங்களோட குண்டலினி சக்தியும் பொங்கி எழுறத தியானிங்க. எவ்வளோ நாழி முடியுமோ கம்ஃபர்டபுளா சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள மூச்சை பிடிங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட நாசி வழியா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. Continue to perform the pranayama. தொடர்ந்து சஹஜ பிராணாயாமம் செய்யுங்கள். Sit straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்க. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa. Om Nithyananda Paramashivoham. उल्टा मोड़ी पाव दो बैसे बहुरौ जुगति करे एक ऐसे पावन महिला गुल्प जो हो वो कुला पाशतीला वेसो. Now from this position, before we enter into the next asana, we are going to bend forward and down, stretching our hands as much as possible forward, relaxing our back. இதிலிருந்து கீழ் பக்கமாக குனிஞ்சு உங்களோட கைகளை வெளியில நல்லா நீட்டிக்கோங்க. Stretch your back out. உங்களோட முதுகை நல்லா stretch பண்ணிக்கோங்க. We are doing the opposite of Dhanurasana. Make sure that you are stretching your hands out nice and wide in front of you. Now bring your head as close as possible to your knees. இப்போ மெதுவா உங்களோட தலையை வந்து நல்லா முட்டி கிட்ட கொண்டு வாங்க. Arching your back. முதுகை நல்லா வளைச்சி ஒரு பந்து மாதிரி உங்களோட முதுகை நல்லா வளைச்சி தலையை வந்து உங்க முட்டி கிட்ட கொண்டு வாங்க. And hold there for a few seconds, arching your back. Hold here. Feel the stretch across your entire spine. உங்களோட முதுகு தண்டு ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணுங்க.
stretch it out nicely. Stay there for a few seconds or few seconds. அங்க இருங்க. Now slowly come up, come back to your knees. From this position, let's now enter into the next asana. The next asana is going to be Gohi asana. அடுத்து நம்ம பண்ண போற ஆசனம் Gohi asanam. You can have partners for doing this. Partners ஓட support ஓட சேர்ந்து நம்ம பண்ணலாம். If you have a wall where you want to take support, you can use a wall. If not, you can use one of your other partners who are there along with you to perform the asana. So now you're going to bring your hands forward. Bring your hand forward and place your head onto the ground. Interlock your fingers. Interlock your fingers, bringing your head onto the ground. And slowly you're going to lift one leg at a time and try and balance. Hold yourself in the position at the bottom, having your back bent. Just hold in this position. Partners can help. உங்களோட கைகளை வந்து தலை பின்னாடி நீங்க வச்சுட்டு லாக் பண்ணிட்டு இங்க பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெண்டு முழங்கால் உங்களோட தலை இந்த ட்ரையாங்கிள்ல தான் வந்து பேலன்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்க வந்து செவுத்து கிட்ட பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா யாராவதோட ஹெல்ப்போட நீங்க பண்ணலாம். பிடிச்சிக்கிறதுக்கு மெதுவா தூக்கி இந்த மாதிரி வளைஞ்சே நீங்க வந்து இருக்க போறீங்க. இதுதான் வந்து கோஹி ஆசனம். This is what is கோஹி ஆசனா. You can drop. We'll do this together. Okay, let's do this together. We'll do it one partner at a time. ஒவ்வொருத்தரா சேர்ந்து பண்ணலாம். Now first all of you get into partners. எல்லாருமே partners choose பண்ணிக்கோங்க. Please come along with your partners. Get along with your partners. Now bring your head to the ground. Interlock your fingers. Place them behind your head. Place them behind your head and slowly lift your feet one at a time off the ground. மெதுவா ஒவ்வொரு காலா நீங்க வந்து தரையை விட்டு மேல தள்ளுங்க. The partner can slowly support and hold the position. Don't lift your feet up still. கால்கள் வந்து மேல தூக்காதீங்க. கோஹி ஆசனத்துல கால் மடங்கி தான் இருக்கும். And then slowly relax and switch partners. Switch partners. உங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Whoever is able to do, please help the others also. Two people can also help if needed. ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஹெல்ப் தேவைன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. செவர் இருந்ததுன்னா செவத்துக்கிட்ட நீங்க இதே பண்ணலாம். If there is a wall accessible to you, you can do the same. Please perform the Gohi asana. Yes, LA female team, you guys are doing a wonderful job. Kailasa Malaysia, all of you please try. எல்லாருமே சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்க. LA male team is also doing a good one. Don't have the fear of falling. விழுந்துருவோன்னு பயப்படாதீங்க. அந்த பயம் இருந்ததுன்னா உங்களால பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதை பத்தி கவலைப்படாம எழுந்திரிச்சு நின்றுக்கோங்க. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa. Om Nithyananda परमशिवोऽहम्. दो हाथ की कहोनी जोगी पुनिह कलाई जाने, दो जी पिष्टि अंगुरिया की पुन जानो, एक बले भू ऊपर ठानो. Relax, slowly come down. மெதுவா கீழே வந்துருங்க.
Now from this asana, we are going to be performing the Shirasasana. It's going to be the full headstand. இந்த கோஹி ஆசனத்திலிருந்து கால்களை மேல் பக்கமா நீட்டி நம்ம வந்து ஷிரசாசனம் பண்ண போறோம். So once again, you're going to come back into the same position. Please have your partners. Please pair up, be with your partners one at a time. So place your hand interlocked and bring your head to the ground. உங்களோட தலையை வந்து கைகள் கிட்ட கொண்டு வாங்க. And slowly move one leg up at a time. ஒரு காலா ஒவ்வொரு காலா மேலே தூக்குங்க. And then once you get balance, slowly straighten your leg up towards the sky, towards the roof. Slowly bring your feet up towards the roof. The partner who is supporting can hold. Yes, come on, let's all of us do it. எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். Let's do it together. And hold the position. One or two people can help. ஒருத்தர்ல ரெண்டு பேர் எப்படி வேணுமோ நீங்க ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். Kailasa, Kashi, wonderful. Ma Aishwarya, that's great. And hold there comfortably. And then we're going to switch partners. மெதுவா பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பார்ட்னர் switch பண்ணலாம். You can also switch partners. Those who are able to do can support those who need help. யாரெல்லாம் பண்ண முடியுதோ நீங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம். Slowly lift one leg off the ground at a time. ஒவ்வொரு காலா நீங்க மேலே தூக்கலாம். And then once you stabilize, lift your leg straight and try and hold. The partner who is supporting can help. Please continue to perform. தொடர்ந்து செய்யுங்க. Now you're going to visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. Let's have the internal japa. Om Nithyananda Paramashivoham. विपरीतं मण्डलं च द्विधैव विदितं हिनः दण्डासनं द्विधा प्रोक्तं विपरीतोपवेशने. Slowly come down. மெதுவா கீழே வந்துருங்க. Come down slowly. Now sit down with your legs stretched forward. இப்போ உங்களோட கால்களை வந்து வெளி பக்கமா நீட்டிக்கோங்க. Stretch your leg outward. Please stretch your feet outward. The next asana we are going to be performing is going to be Hodyasana. Now as you are having your legs stretched out, you are now going to try and hold on to your feet with your hands. உங்களோட கால்களை வந்து உங்களோட கையால பிடிச்சுக்க போறீங்க. And then slowly lift your feet off the ground. மெதுவா உங்களோட கால்களை மேல் பக்கமா நீட்டி பிடிச்சுக்க போறீங்க. You're going to lift and hold in this position as comfortably as you can. If your knees are slightly bent, that is fine. உங்களோட முட்டி வந்து லைட்டா பெண்ட் ஆகுதுன்னா பரவாயில்ல. Try and hold the position. And once you're in this position, you're going to be exhaling continuously.
focus on exhaling. Bastrika pranayamam நம்ம பண்ண போறோம். You're going to exhale continuously, just bringing your awareness to your stomach and pump the air out of your stomach. உங்களோட கால்களை தூக்கி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட சுவாசத்தை உங்க நாசி வழியா நீங்க பம்ப் பண்ணி வெளியில விட போறீங்க. Visualize Swamiji in your inner space. Swamiji வந்து உங்களுக்குள்ள தியானிங்க. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. दो हाथ पग बाहर आने, घोड़ा तरे काकसी ठाने, पुष्ट पिंडली लगता धरे, चरण उभे आकाश दिशी करे. Relax, slowly bring your feet down. Next we are going to be performing Parigasana. அடுத்து வந்து நம்ம பரிகாசனம் பண்ண போறோம். Now you're going to place your hands behind your head. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட கழுத்து பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. Hold on to your opposite shoulders with your respective hands. Hold on to your shoulders with your respective hands. உங்களோட தோள்பட்டையை நீங்க கைகளை பின் பக்கமா பிடிச்சுக்க போறீங்க. And then slowly lean backward and lift your leg off the ground. எவ்வளோ முடியுமோ பின்னாடி நீங்க தள்ளி உங்களோட கால்களை மேல் பக்கமா இழுத்துக்கோங்க. And now you're going to continue to perform the Bastika Pranayama. Bastika Pranayamam தொடர்ந்து செய்ய போறீங்க. சுவாசத்தை கண்டினியூஸா வெளியில விடுங்க. Please continue to perform the Bastika Pranayama and visualize yourself as a mace in your inner space. And the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानं शयनं कृत्वा पादौ मिलित्वा प्रसार्य नितम्बं भूमौ स्पृष्ट्वा हस्ताभ्यां कन्धरां बद्ध्वा. Relax. Relax. அடுத்து நம்ம நௌகாசனம் பண்ண போறோம். Next we are going to be performing the Naukasana. From the previous position, from Parigasana, instead of placing your hands behind your head, this time you are going to bring your hands by the sides. So you're going to lift your feet off the ground. உங்களோட கால்களை வந்து மேலே தூக்கி இருக்க போறீங்க. கைகளை வந்து இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வைக்க போறீங்க. And you're going to continue to perform the Bastrika Pranayama. தொடர்ந்து Bastrika Pranayamam செய்ய போறீங்க. Continue to perform the Bastrika Pranayama. Hold the position and continue. Exhale with short but fast breaths. Visualize yourself as a boat in your inner space and the internal japa, Om Nithyananda Paramashivoham. उत्तानशयनं कुर्पराभ्यां भूमिं वष्टभ्यः हस्तौ नितम्बं निधाय शिर ऊरो जङ्घापादां दण्डवद्धारयेत्. नौकासनं भवति. Relax. The next asana we are going to be performing is going to be Rudrasana. அடுத்து வந்து நம்ம ருத்ராசனம் பண்ண போறோம். Now insert your hands under your legs. கைகளை வந்து உங்க கால்களுக்கு அடியில விடுங்க. And pull your feet up towards your chest as much as you can. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட பாதங்களை வந்து நீங்க இழுத்து உங்களோட மார்பு கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to bring your feet as close as possible towards your chest, towards your chin. Interlock your fingers and place it on top of your feet. Now once you come to this position, you're going to continue to perform the Bastrika Pranayama. நீங்க உங்களோட கால்களை நல்லா எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க இழுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் Bastrika Pranayamam தொடர்ந்து செய்ய போறீங்க. Even if you are not able to get it all the way to your chin, that is fine. How much ever you are able to do, உங்களால எவ்வளோ கொண்டு வர முடியுதோ நீங்க கொண்டு வாங்க. கால்களை எவ்வளோ மேலே கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வாங்க. Balance yourself in the position and then continue to perform the Bastrika Pranayama. Bastrika Pranayamam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Please continue to perform
the Bastrika Pranayama. Now, visualize yourself as Lord Rudra in your inner space, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. पगथली संपुट करी हाथ क्यों पग ऊंचाई पगा का अंगूठा दो वो ले वो परली कानी तालवे. Relax. Now lie down on your back. மெதுவா உங்களோட முதுகு மேல படுத்துக்கோங்க. And bend your knees. உங்களோட முட்டியை மடக்கி வச்சுக்கோங்க. Bend your knees. Lie down on your back. Bend your knees. Place your hands by the sides of your hips. உங்களோட இடுப்பு பக்கத்துல உங்களோட கைகளை வச்சுக்க போறீங்க. உங்களோட பாதங்கள் கிட்ட உங்களோட கைகள் வரும். And then you're going to lift your hip up all the way from the ground. நல்லா இடுப்பை நல்லா ஹைட்டா தூக்கிக்கோங்க. Place your hands by the sides of your hips. It is touching your heels. And stay in this position. இந்த பொசிஷன்ல வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க. This is Unmukha Pitasana 2. இதுதான் வந்து Unmukha Pitasana. Nicely stretch yourself. எவ்வளோ முடியுமோ நல்லா இழுத்து stretch பண்ணிக்கோங்க. Now visualize Swamiji in your inner space. Swamijiயை வந்து உங்களோட உள்மனதில் தியானியுங்க. Visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. ऊर्ध्वे च जानुनी कृत्वा शवित्वोर्ध्वमुखं तथा उत्थाप्य हस्तौ तिष्ठेत्तु पीठ उन्मुख नामके. Relax. Slowly drop your feet on the ground. Drop your hips. Stretch your legs out. மெதுவா உங்களோட கால்களை நீட்டிக்கோங்க. This is the last asana of the Prathama Vinyasa Krama. இதுதான் வந்து பிரதம விநியாச கிரமத்தோட கடைசி ஆசனம். Shavasana. So stretch your feet out. Place your hands by the side of your hips. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட இடுப்பு பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. And close your eyes. கண்களை மூடிக்கோங்க. Unclutch from any movements of your body and the mind. And just let the body remain dead. With every breath that is going in, pull the Kundalini Shakti all the way from your Mooladhara Chakra to your Sahasrara Chakra. இந்த சக்தி சலன் குண்டலினி சக்தி உங்களோட மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சஹஸ்ரார சக்கரம் வரைக்கும் மேலே எழுந்து பொங்கி வர்றத வந்து தியானியுங்க. Continue.
Inhale and exhale deeply. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Now, slowly bring your awareness back to your body. Slowly move your fingers. Move your toes. Move your knees, your legs. And bring your knees towards your chest. உங்களோட முட்டிகளை வந்து மார்பு கிட்ட கொண்டு வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க. Hug your knees and roll towards the left and right. Roll yourself to the left and right. And slowly come up to a seated position. மெதுவா எழுந்திருச்சு உட்காந்துக்கோங்க. With that, we have completed the Prathama Vinyasa Krama, and we are going to move forward into the Dvitiya Vinyasa Krama. அதோட நம்ம பிரதம வின்யாச கிரமம் முடிச்சிட்டோம். The first set of 108 asanas, முதல் 108 ஆசனங்கள் நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து த்விதிய வின்யாச கிரமத்துக்குள்ள நுழைய போகிறோம். The next set of 208 asanas, அடுத்து 208 ஆசனங்கள். The first asana is going to be Yathasa Nishthasana. The first asana in the Dvitiya Vinyasa Krama is Yathasa Nishthasana. முதல் ஆசனம் Dvitiya Vinyasa Kramathla Yathasa Nishtasanam. Now sit comfortably in any posture that brings you physical and mental ease. எந்த ஒரு ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ஆசனத்தில் உட்காருங்க. Sit in any asana that brings you mental and physical ease. Now, continue to perform the Samana Kumbhaka. In the Samana Kumbhaka, you're going to inhale and visualize the air that is entering into you, awakening the Jataragni in your stomach. Visualize Swamiji in your inner space. உள்ள போகிற சுவாசம் உங்களோட ஜட்டராக்னியை வந்து அவேக்கன் பண்ணுறத தியானிங்க. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானிங்க. With the internal japa, Om Nithyananda परमशिवोऽहम् पर्यङ्कं तत्समाख्यातं यथ संस्थं यथा स्थितिः. Now let's enter into the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana is going to be Samasana. அடுத்து சமாசனம். Sit with your legs crossed. உங்களோட கால்களை
சமாசனத்தில் கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Sit with your legs crossed. Place your hands on top of your knees. இந்த பிந்து முத்ரா. பிந்து முத்ரையில் உங்களோட கைகளை முட்டி மேலே வச்சுக்கோங்க. And sit straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்க. Open your shoulders out and sit straight. Inhale and exhale deeply. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்கள். Inhale and hold the breath and then slowly exhale. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. इदानीं गर्भिणीनां योगाभ्यासो यथा लघो सुखप्रसवलाभाय प्रोच्यते प्राक्तने पथि. Now let's enter into the next asana. The next asana is going to be Mukta asana. அடுத்து நம்ம பண்ண போற ஆசனம் முக்தாசனம். Now place the left foot against the genital region. கால்களை நீட்டிக்கோங்க. You can stretch your feet out first and bring your left foot. உங்களோட left leg வந்து உங்களோட buttocks கிட்ட கொண்டு வந்து வைங்க. Bring your left foot close to your genital region. Place your right foot on top of the left. உங்களோட ரைட் லெக்கை வந்து லெஃப்ட் லெக் மேலே வச்சுக்கோங்க. Place your right leg on top of the left. Place your hands on top of the knees, palms facing towards the ground. உங்களோட கைகளை முட்டி மேலே கீழ்ப்பக்கமாக பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Sit straight. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. Sit straight. Now bring your gaze towards the nose. உங்களோட மூக்கோட நுனியை பாருங்க. Bring your gaze towards the nose. Continue to perform the Samana Kumbhaka. Samana Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale and visualize that air awakening the Jataragni in your stomach. And then slowly exhale. உள்ள இருக்கிற சுவாசம் உங்களோட வயிற்றில் இருக்கிற ஜட்டராக்னியை உயிர்ப்பிக்கிறத விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க, தியானியுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. Visualize yourself as a sage liberated by Swamiji. உங்களை நீங்களே ஒரு சந்நியாசியா பகவான் வந்து உங்களுக்கு முக்தி அளிக்கிறத தியானியுங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். निपीड्य सेविनीं सूक्ष्मां दक्षिणेतरगुल्फतः वामं याम्येन गुल्फेन मुक्तासनमिदं भवेत्. Now continue to be seated in Muktasana. முக்தாசனத்துல தொடர்ந்து அமருங்கள். இப்போ உங்களோட கண்களை உங்களோட மூன்றாவது கண் பக்கமா செலுத்துங்க. Bring your gaze from your nose towards your third eye. Switch your gaze from the nose towards your third eye. Continue to be seated in the same position. தொடர்ந்து
அதே ஆசனத்தில் அமருங்கள். கண்களை உங்களோடு மூன்றாவது கண் பக்கமாக திருப்புங்க. கண்டினியூ டு பர்ஃபார்ம் த சமான கும்பகா. சமான கும்பகம் தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale and see the breath awakening the Jataragni in your stomach. உள்ள இழுத்த சுவாசம் உங்களோட ஜட்டராக்னிய உயிர்ப்பிக்கிறத பாருங்க. And slowly exhale through your nose. Now visualize Swamiji in your inner space. பகவான உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம். संयमितेन्द्रियो जलदृशा पश्यन् भ्रुवोरन्तरं चैतन्मोक्षकपातभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते. Now continue to be seated in the same asana. சித்தாசனத்தில் தொடர்ந்து உட்காருங்க. Now bring your gaze to the ground in front of you. உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தரை மேலே உங்களோட கண்களை கொண்டு வாங்க. உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தரை மேலே உங்களோட ஃபோக்கஸை கொண்டு வாங்க. Continue to perform the samana kumbhaka. Inhale. Visualize the fire awakening the Jataragni in your stomach. And then slowly exhale through your nose. உள்ள இருக்கிற சுவாசம் உங்களோட வயிற்றில் இருக்கிற ஜட்டராக்னியை உயிர்ப்பிக்கிறது தியானியுங்க. மெதுவா அதுக்கப்புறம் சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க. Now let's continue to perform the pranayama. தொடர்ந்து பிராணாயாமத்தை செய்யுங்க. We will now be performing the Mahamudra Bandha along with this. Mahamudra Bandha இதோட செய்ய போகிறோம், பிராணாயாமத்தோட செய்ய போகிறோம். So inhale through your nose and lock the breath inside you in the Jalandhara Bandha. Visualize the breath inside you awakening the Jataragni and then slowly release the Jalandhara Bandha. Exhale completely and forcefully through your nose and pull your stomach in and up into the Uddiyana Bandha. Hold as comfortably as possible and then relax and repeat it once again. Mahamudra Bandha செய்ய போகிறோம். உங்களோட சுவாசத்தை உங்களோட நாசி வழியாக உள்ளே இழுங்க. உள்ளே இழுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட சுவாசத்தை உள்ள ஜலந்தர பந்தையில் பிடிச்சி வைங்க. அதுக்கப்புறம் சுவாசத்தை வெளியே விட்டு உங்களோட வயிற்ற உள் பக்கமாகவும் மேலேயும் உட்டியான பந்தத்தில் தூக்கி பிடிங்க. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपादके एडी जानो सीवनी मथितास कोठानो दक्षिपादकी एडी जोगी मेढ़ मधि लगावे सोई. ரிலாக்ஸ். இதே ஆசனத்தில் தொடர்ந்து அமருங்க. இப்போ உங்களோட கைகளை பிந்து முத்ரையில் வையுங்க. Place your hands in the bindu mudra. Bring your thumb and index finger together. Other finger stretched out, palm facing up towards the sky. உங்களோட கைகள் மேல் பக்கமாக பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட முட்டி மேலே sit straight. நிமிர்ந்து உட்காருங்கள். Open your chest out. உங்களோட தோள்பட்டையை நல்லா விரிச்சு வைங்க. You're going to visualize Lord Rudra in your inner space. உங்களுக்குள்ள ருத்ரனை பாவியுங்க.
and continue to perform the samana kumbhaka. Samana kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்க. சுவாசத்தை ஆழ்ந்து உள்ள இழுத்து உங்க நாசி வழியா உங்களோட ஜட்டராக்னிய உயிர்ப்பிக்கிறதா தியானியுங்க. Visualize the air that you're breathing in is awakening the Jataragni. We will only be performing the Moolabandha in this. Moolabandha mattumna nama panna porom. So inhale, hold the breath and exhale. Visualize Lord Rudra, the fierce dimension of Paramashiva in your inner space, and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामचरण परिदक्षिण राखे एक जुग दिए से विधि दाखे वाम पग थली माहिली कोर दक्षिण के जुबाहर ले बोर. Now let's enter into the next asana. The next asana is Santadhunasana. அடுத்து நம்ம Santadhunasanam செய்ய போறோம். Continue to be seated in the same position and bring your gaze towards the nose. இதே ஆசனத்துல தொடர்ந்து அமருங்கள். உங்களோட கண்களை வந்து உங்களோட மூக்கோட நுனிய பாருங்க. உங்களோட கண்களை உங்களோட மூக்கோட நுனி மேல செலுத்துங்க. Bring your gaze towards the tip of your nose and hold. Make sure that your hands are in Bindu Mudra, palms facing upward. உங்களோட கைகள் வந்து பிந்து முத்ரையில மேல் பக்கமா பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் ஒன்றா தொடுற மாதிரி மற்ற விரல்களை வெளியில நீட்டி மேல் பக்கமா வச்சுக்கோங்க. Now continue to perform the Samana Kumbhaka. Samana Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale and visualize the breath that is going in, awakening your Jataragni, and slowly exhale through your nose. மெதுவா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. உள்ள போற சுவாசம் மெதுவா வெளியே வரத தியானியுங்க. Now visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Om Nithyananda Paramashivoham. आसन की गुण मन की चंचलता मीट. Now we are going to be performing the Siddhasana too. Continue to be seated in the same position. Now bring your hands closer to your navel center, cupping one palm over the other, resembling a lotus. இப்போ தொடர்ந்து இந்த ஆசனத்துல உட்காருங்க. இந்த ஆசனத்துல ஒவ்வொரு கை மேல இன்னொரு கையை ஒரு பூ மாதிரி மொட்டு மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு கொண்டு வாங்க. உங்களோட தொப்புள் கொடி கிட்ட கொண்டு வாங்க. Bring it near your navel center and continue to perform the Samana Kumbhaka. Samana Kumbhakam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Inhale, visualizing the breath, awakening the Jataragni in your inner space, and slowly exhale through your nose. மெதுவா சுவாசத்தை உள்ள இழுங்க. உள்ள போற சுவாசம் உங்களோட ஜட்டராக்னிய உயிர்ப்பிக்கிறத பாருங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா சுவாசத்தை உங்களோட நாசி வழியா வெளியே விடுங்க. Please continue to perform the Samana Kumbhaka. பகவானை வந்து உங்களோட உள் மனதில் தியானியுங்க. Visualize Swamiji in your inner space. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம்.
ऋजुकाय समासीन सिद्धासनमुदीरितं प्रसार्य भुवि पादौ तु दोर्भ्यामङ्गुष्टमादरात्. Relax. Now we're going to be performing the Bandha Yoni Asana. அடுத்து நம்ம பந்த யோனி ஆசனம் பண்ண போறோம். ப்ளீஸ் சிட் ஸ்ட்ரெயிட். நிமிர்ந்து உட்காருங்க. இப்போ உங்களோட கைகளை ஷண்முகி முத்ரைக்கு கொண்டு வாங்க. Bring your hands into the Shanmukhi Mudra. Place your little fingers beneath the bottom lip. உங்களோட சுண்ட விரலை உங்களோட கீழ் உதடுக்கு அடியில் வைங்க. Bring your ring fingers above your upper lip. உங்களோட மோதிர விரலை உங்களோட மேல் உதடு மேலே வைங்க. Bring your middle fingers on top of your nostrils. உங்களோட நடு விரலை உங்களோட மூக்கு மேலே வைங்க. And bring your index fingers over your eyes. உங்களோட ஆள்காட்டி விரலை கண்கள் மேலே வைங்க. And bring your thumb on top of your ears. உங்களோட கட்டை விரலை உங்களோட காதுகள் மேலே வைங்க. You are now going to inhale through your nose. இப்போ உங்களோட நாசி வழியாக நீங்கள் சுவாசத்தை உள்ளே இழுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த சுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள எல்லா பந்தங்களையும் பண்ணி எல்லா விரல்களையும் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண போகிறீங்க. You're going to lock the breath inside you as comfortably as possible. எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக முடியுமோ நீங்கள் உங்களுக்குள்ள சுவாசத்தை பிடிக்க போகிறீங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக சுவாசத்தை உங்களோட நாசி வழியாக வெளியில் விடுவீங்க. Slowly then you can exhale through your nose and repeat the Shanmukhi Mudra, the Pranayama, the Shanmukhi Pranayama. Shanmukhi Pranayamam தொடர்ந்து செய்யுங்கள். Visualize Swamiji in your inner space. பகவானை உங்களோட உள்மனதில் தொடர்ந்து தியானியுங்க. Continue to visualize Swamiji in your inner space. यत्र मध्ये महादेव बन्धयोन्यासने शृणु यत्कृत्वा खेचरो भूत्वा विचरेदीश्वरो यथा. The next asana is Virasana. Arthasana நம்ம Virasana பண்ண போறோம். Now in Virasana, let's first bring our hands down. Let's relax, bring your hands down. Now in Virasana, the first step, we are going to be bringing our hands into the Bindu Mudra. So touch your index and thumbs together and place your hands on your knees. So இப்போ வீராசனாக்குள்ள நம்ம வீராசனா இப்போ பண்ண போகிறோம். வீராசனா பண்ணுறதுக்கு முதல்ல உங்கள் கையை பிந்து முத்ராவுக்கு கொண்டு வாங்க. பிந்து முத்ரா நம்ம ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் சேர்த்து உங்கள் கையை உங்கள் முட்டி மேலே வச்சுக்கலாம். And now in your inner space, visualize breaking all the fear patterns that you have. இப்போ உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பயத்தை நீங்கள் சாமிக்கிட்ட சமர்ப்பிக்க போகிறீங்க. எல்லா பயத்தை நீங்கள் உடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுனாலையாச்சும் உங்களுக்கு பயம் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் உடைக்கிறீங்கன்ட்டு அதை உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே பாருங்க. Visualize breaking the fears in your inner space. Continue to perform the Samana Kumbhaka. Inhale through your nostrils as deeply as you can, filling yourself. Visualize that increasing the Jataragni in the Samana Kumbhaka, and then exhale through your nostrils
Perform the Mula Bandha, tightening the perineal muscles. இப்போ இந்த ஆசனா பண்ணும்போது நம்ம வந்து சமான கும்பகா செய்ய போகிறோம். ஆழமாக மூச்சுள் வாங்கி அந்த மூச்சு வந்து உங்கள் ஜட்டராக்னியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. உங்கள் தொப்புள் இடத்துல வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து பாருங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க. Internally, we'll continue to chant the japa Mahasada Shivoham. एकं पादमथैकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमुदीरितम्. The next asana is Valmikasana. Arthasana வந்து Valmikasana. இப்போ உங்கள் கையும் காலும் அதே பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. Keep your hands and legs in the same position. Now just changing the visualization in your inner space. Just change the visualization in your inner space to the great sage Valmiki, who is also the author of the Ramayana. இப்போ உங்கள் கையும் காலும் அதே பொசிஷன்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் உங்கள் விஷுவலைசேஷனில் உங்கள் மனசில் வந்து நீங்கள் வந்து மகரிஷி வால்மீகியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறீங்க. Bring your eyes towards your third eye and gaze towards your third eye. Bring your eyes upward and lock your eyes towards your third eye. உங்கள் கண்களை மேலே கொண்டு வந்து உங்கள் மூன்றாம் கண் பார்த்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. Continue to perform the Samana Kumbhaka. Samana Kumbhaka பண்ணுறது நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். நல்லா ஆழமாக மூச்சுள் வாங்கி ஒரு சில நிமிஷம் எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ பிடிக்க, உங்கள் மூச்சை பிடிக்கிறதுக்கு உங்களால் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெதுவாக மூச்சை வெளியே விடலாம். Continue to perform the Mula Bandha, tightening your perineal muscles. Mula Bandha செய்யுங்க. இந்த ஆசனா பண்ணும்போது நம்ம Mula Bandha செய்யணும். Internally chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. உங்களுக்குள்ள Om Nithyananda Paramashivoham ஜபத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. डावा पग की पगथली पुनि एड़ी है जोय फना दिशि मेड्र दक्षिण आनी लगा वे सोय. Now we move into the next asana, which is Joni Mudrasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து ஜோனி முத்ராசனா செய்ய போகிறோம். ஜோனி முத்ராசனில் வந்து நம்ம கையை வந்து பிந்து முத்ராலேருந்து ஜஸ்ட்டு உங்கள் கை வந்து உங்கள் முட்டிக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. நவ் ஃப்ரம் பிந்து முத்ரா just place your palms on your knees and relax your hands from the Bindu Mudra. And just place your palms on your knees. Make sure to sit with your head, neck and spine in a straight line. Sit with your back straight. உங்க முதுக வந்து நேரா நிமிர்ந்து வச்சுக்கோங்க. Now in your inner space, visualize the Yoni Mandala, which is the powerful sacred geometrical figure of the cosmic feminine energy of Parashakti. இப்போ உங்களுக்குள்ள இந்த யோனி மண்டலா வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. இந்த யோனி மண்டலா வந்து தேவி பரமசிவ சக்தியோட பவர்ஃபுல்லான ஒரு யந்திரம். Bring your gaze and fix it towards your nostrils. உங்கள் கண்களை உங்கள் மூக்கை பார்த்த மாதிரி கொண்டு வாங்க.
Continue to perform the Samana Kumbhaka. And perform the Moola Bandha, tightening your perineal muscles. Moola Bandha saying internally chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपादके पगधले जाहिमाहिले कौर The next asana is Yonyasana. இப்போ அடுத்த ஆசனா வந்து யோன்யாசனா. இப்போ யோன்யாசனா வந்து அதே நம்ம ப்ரீவியஸாக இப்போ ஜோனி முத்ராசனா பண்ண மாதிரியே தான். So the next asana is Yonyasana. Yonyasana is very similar to Joni Mudrasana. The only difference over here is going to be the gaze. ஸோ இப்போ யோன்யாசனில் வந்து நம்ம கண்ணை வந்து நம்ம மூக்குலேருந்து நம்ம மூன்றாம் கண்ணுக்கு வந்து கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ நவ் இன் யோன்யாசனா we are going to be bringing our gaze from our nose to the third eye. Continue to be seated in the same position. நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கிற பொசிஷன்லேயே இருங்க. உங்கள் கால் வந்து க்ராஸ் பண்ணி உங்கள் கை வந்து உங்கள் முட்டி மேலே வச்சுண்டு just keep your legs crossed and your palms on your knees. And continue to perform the Samana Kumbhaka. சமான கும்பகா பண்ண நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம ஆழமாக மூச்சுள் வாங்கி ஒரு சில நிமிஷம் அதை வந்து நம்ம மூச்சை வந்து பிடிச்சிட்டு நம்மளுக்குள்ள அந்த ஜட்டராக்னி வந்து பெருசாக ஆகிறது மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மூச்சை வந்து வெளியே விடுங்க. Inhale deeply, visualizing the intense Jataragni radiating heat from your navel center, and then exhale. Continue to perform the Moola Bandha. Moola Bandha panna nama continue pannalam. Internally chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. உங்களுக்குள்ள Om Nithyananda Paramashivoham ஜபம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. योन्यासनं पर्वतेन योगं योगफलेनिलं तत्कालफललं तावत् खेचरो यावदेव हि. The next asana we are moving into is Bhadrasana. அர்த்தாசனா வந்து பத்ராசனா 3. அடுத்தது நம்ம பத்ராசனா 3 பண்ணலாம். Next we are going to be moving into Bhadrasana 3. So now let's slowly bring our knees to the side and bring the soles of the feet together. இப்போ பத்ராசனா 3 பண்ணுறதுக்கு உங்கள் காலை வந்து விரிச்சிட்டு உங்கள் பாதங்கள் வந்து சேர்த்து கொண்டு வாங்க. And now bring your hands and wrap your fingers around your hands. இப்போ வந்து உங்கள் கையை வந்து உங்கள் காலை சுற்றி கொண்டு வாங்க. And bring your feet as close to the perineum as possible. உங்கள் கால் வந்து எவ்வளோ உங்கள் கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ கிட்ட கொண்டு வாங்க. Now let's try to bring our knees to the ground. You can slowly move your legs
up and down if you want, like the wings of a bird, or you can just use your elbows and press your feet to the ground, whichever is comfortable for you. Let's take a few minutes to push our self to get comfortable, to stretch our legs, stretch our thighs. இப்போ ஒரு சில நிமிஷம் எடுத்துட்டு நம்ம காலை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வரலாம். இப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் காலை வந்து ஒரு பறவை மாதிரி மேலேயும் கீழே நீங்கள் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் முழங்கால் வச்சு உங்கள் காலை வந்து கீழே தள்ளலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு சில நிமிஷம் எடுத்துகிட்டு இந்த பொசிஷனில் இருந்து நம்ம காலை வந்து மெதுவாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு தரலாம். Continue to breathe in and out as deeply as you can. Breathing is very important to allow the stretch to happen. So keep breathing and perform the asana. So நல்லா ஆழமாக மூச்சு உள்வாங்குங்க. நீங்கள் ஆசனா பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நல்லா மூச்சு உள்வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஆசனாஸ்லாம் பண்ணும்போது இந்த சுவாசம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால்தான் நம்ம வந்து இந்த பிராணாயாமாலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Continue to perform the Samana Kumbhaka. Inhale as deeply as you can, pushing your legs down. Continue to perform the Samana Kumbhaka. உங்கள் காலத்தல்ல நீங்கள் வந்து சமான கும்பகா செய்யுங்க. மூச்சு வந்து ஆழமாக உள்வாங்கி ஒரு சில நிமிஷம் அங்கே உங்களுக்குள்ள மூச்சை வந்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே விடுங்க. Inhale as deeply as you can. Hold the breath for a few moments as long as it's comfortable, and then exhale. And now in this asana we are going to be visualizing Lord Veerabhadra in our inner space. நம்மளுக்குள்ள இப்போ வந்து பகவான் வீரபத்ராவை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறோம், பாவனை செய்ய போகிறோம். Gaze to the tip of the nose. உங்கள் கண்களை உங்கள் மூக்கை பார்த்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. உங்கள் மூக்கோட நுனியை வந்து பார்க்குற மாதிரி கொண்டு வாங்க. And now we'll also be performing the Moolabandha and the Udyana Bandha. இப்போ வந்து நம்ம மூலபந்தாவும் உத்தியான பந்தாவும் சேர்த்து பண்ண போகிறோம். ஸோ inhale through your nostrils and then hold the breath over there comfortably for a few moments, and then as you exhale pull your stomach in and up as much as you can. Hold over there for a few moments and then inhale again. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மூலபந்தாவும் உத்தியான பந்தாவும் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆசனால. ஸோ மூச்சு நல்லா ஆழமாக மூச்சு உள்வாங்கி ஒரு நிமிஷம் ஒரு சில நிமிஷம் வந்து ஒரு சில வினாடிகள் நம்ம மூச்சை வந்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக மூச்சை வெளியே விட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் வயிற்றை வந்து உள்ளேயும் மேலேயும் ஒரு சில நிமிஷம் ஒரு சில வினாடிகள் நம்ம இழுத்து பிடிச்சிக்கலாம். எப்போ உங்களால் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கோ மெதுவாக உங்கள் வயிற்றை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஆழமாக திருப்பியும் மூச்சு உள்வாங்குங்க. And now internally continue to chant the japa. Om Nithyananda Paramashivoham. गुल्भौ च वृषणस्यादः सीवन्त्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे. Yes. Now we move into the next asana, which is Aghorasana. இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம அகோராசனா செய்ய போகிறோம். Now the next asana is Aghorasana. Now in Aghorasana let's continue to be seated in the same position. இப்போ அகோராசனா செய்யறதுக்கு நம்ம அதே பொசிஷனில் இருக்கலாம். இப்போது உங்கள் இடது கை வந்து உங்கள் இடது முட்டிக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. Bring your left hand and place your left hand on your left knee.
and with your right hand, bring your right hand to your face. We are going to be performing the Abhyantara Kumbhaka. இப்போ வந்து உங்கள் வலது கை வச்சு நம்ம அபியந்தர கும்பகா செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போது உங்கள் கட்டை விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் வச்சு உங்கள் மூக்கை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் மூச்சை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க. இப்போது now using your index finger and thumb, you're going to be controlling your breath. So the Abhyantara Kumbhaka is like this. Inhale through your left nostril. Don't hold the breath. Just exhale through the right nostril. Then inhale through the right nostril and exhale through the left nostril. This is the Abhyantara Kumbhaka. Keep repeating this. இப்போ வந்து நம்ம அபியந்தர கும்பகா செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போது உங்கள் முதல்ல இடது நாசியால் மூச்சுள் வாங்கி மூச்சை வந்து பிடிக்காமல் உங்கள் வலது நாசியால் நீங்கள் வந்து மூச்சை வெளியே விட போகிறீங்க. மறுபடியும் வலது நாசியால் மூச்சுள் வாங்கி இடது நாசியால் மூச்சை வெளியே விடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நம்ம பண்ணுறது தான் அபியந்தர கும்பகா. In your inner space, visualize an aghori. The aghoris are powerful rishis, sages, manifestations of Paramashiva himself. உங்களுக்குள்ள ஒரு அகோரியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. Bring your gaze upward towards your third eye. உங்கள் கண்களை மேலே உங்கள் மூன்றாம் கண் பார்த்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. We'll also be performing the Kechari Mudra, where you're going to roll your tongue back and try to touch the back of your throat. இப்போ வந்து நம்ம கேச்சரி முத்ராவும் செய்ய போகிறோம். நம்ம இந்த பிராணாயாமம், இந்த விஷுவலைசேஷன் எல்லாமே செய்ய நம்ம வந்து இந்த கேச்சரி முத்ராவும் செய்ய போகிறோம். உங்கள் நாக்கை வந்து பின்னாடி வளைச்சு உங்கள் தொண்டையோட பின்பாகத்தை தொட பாருங்க. ஸோ எவ்வளோ உங்களால் உங்கள் நாக்கை பின்னாடி இழுக்க முடியுதோ அவ்வளோ பின்னாடி கொண்டு வாங்க. In your inner space, continue to chant the japa. Om Nithyananda Paramashivoham. உங்களுக்குள்ள ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோஹம் ஜபத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. पूर्व कहो भिश्रिका जो जी वाही विधि जो कीजे सो जी सब अंगोरी मुख बाहर आने मुख को पुनि संपुट कर ठाने. The next asana is Jalandhari Pavasana. இப்போ அடுத்த ஆசனா வந்து Kaneri Pavasana. The next asana is going to be Kaneri Pavasana. So in this seated position, ஸோ இதே உட்காந்துட்டு இருக்க பொசிஷனில் வந்து உங்கள் காலை வந்து உங்கள் கிட்டேயே கொண்டு வாங்க. In the same seated position, bring your soles as close to you as possible. And now slowly bring your elbows onto your feet. இப்போ மெதுவாக உங்கள் முழங்கால்களை வந்து உங்கள் பாதம் மேலே கொண்டு வாங்க. And then place your chin on your palms. உங்கள் கழுத்தை வந்து உங்கள் கைக்கு மேலே கொண்டு வாங்க. In your inner space, visualize an elephant drinking water. ஸோ உங்களுக்குள்ள ஒரு யானை வந்து ஒரு பெரிய குளத்துலேருந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க, பாவனை செய்யுங்க. And bring the gaze to the tip of your nose. உங்கள் கண்களை உங்கள் மூக்கை பார்த்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. Now perform the Udyana Bandha and Moola Bandha. We are going to be performing the Udyana Bandha and Moola Bandha. So இப்போ வந்து நம்ம Udyana Bandhaவும் Moola Bandhaவும் செய்ய போகிறோம். Now inhale through your nostrils as deeply as you can and then exhale completely and then pull your stomach in and up as much as you can and stay there for a moment and then inhale again.
ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் மூச்சை வந்து ஆழமாக மூச்சுள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் மெதுவாக மூச்சை வெளியே விடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் வயிற்றை வந்து உள்ளேயும் மேலேயும் இழுத்து பிடிச்சிட்டு ஒரு சில வினாடிகள் அங்கே பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து மூச்சு உள்வாங்கலாம். அண்ட் இன்டர்னலி chant the ஜப்பா ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம். உங்களுக்குள்ள ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஜபத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. ग्वाली पाव आसन कक्ष्यो है जैसे याहू में जाने विधि तैसे. Now slowly raise up, bring your feet into a cross-leg position. இப்போ வந்து மெதுவாக மேலே வந்துட்டு உங்கள் கால்களை நீங்கள் வந்து மடக்கி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன் கொண்டு வாங்க. உங்கள் கண்களை மூடி கையை வந்து சேர்த்து அஞ்சலி முத்திரையில் உங்கள் மார்புக்கு முன்னாடி கொண்டு வாங்க. Now fold your hands into the Namaskar Mudra, into the Anjali Mudra in front of your heart center. Let's visualize Swamiji in our inner space. உங்கள் மனசுக்குள்ள நம்ம சுவாமிஜியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி ஆழமாக ஒரு மூச்சுள் வாங்கி நம்ம பூர்ண மந்திரத்தை சொல்லலாம். Now closing your eyes, visualize Swamiji, take a deep breath and let's chant the Purna Mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you all. Hope all of you enjoyed today's Nithyananda Yoga session. Thank you all. Nithyanandam. Around 5,000 years ago, at the end of Mahabharat War, the ancient enlightened Hindu civilization consisted of 10,000 Hindu traditions, or sampradayas, that existed in 56 Hindu nations, 200 Hindu kingdoms, 1,700 Hindu provinces that covered more than 6 million kilometers square of Asia. The Supreme Pontiff of Hinduism, SPH, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the reviver of Kailasa, this ancient enlightened Hindu civilizational nation. Kailasa is an unbroken cultural, religious, historical, civilizational, and sovereign continuation and revival of multiple of these historical Hindu sovereign states and Hindu ecclesiastical entities. The unbroken continuity of these ancient Hindu nations through Kailasa results in the legal recognition of Kailasa as per the international customary law, particularly the doctrine of continuity. The international law, the doctrine of continuity, implies that upheavals and revolutions within a country, changes in government, territorial adjustments, measures taken during military occupation, or other internal transformations do not negate the existence of the country, do not affect the legal personality and international obligations of the country or state. The Vienna Convention on Succession of States in respect of treaties, 1978, addresses these principle of the doctrine of continuity as it outlines international law during situation of state succession or continuation. International law recognizes a state's legal personality by recognizing its identity. This perspective extends even during the period when the given state or country is annexed or occupied by a foreign power. Even in such cases, the legal personality of the state is considered to persist, enabling its subsequent re-establishment. Historical examples dating back to the 18th century include cases like Portugal and Genoa that were re-established after the Vienna Congress of 1815. More recent examples include countries such as Poland, Ethiopia, Czechoslovakia, Albania, and Austria that were re-established after World War II. Even when a nation is deprived of its territory, the nation continues to exist. Its sovereignty and international legal personality continues to persist. The Dalai Lama, as the spiritual and temporal leader of Tibet, exemplifies this principle. In 1959, the Dalai Lama was exiled and forced to flee. Despite the challenges faced, the Dalai Lama continues to advocate for the preservation of Tibetan culture and garners worldwide support for Tibetan autonomy on the global stage. Similarly, from 1309 to 1376, the Pope of Catholicism had been in exile in Avignon.
Despite this, he was recognized as the head of state as well as head of the church, and given full privileges of the position after their return to Rome. Even in 1861, much of the papal territories had been lost, leaving the Pope with no sovereign territory other than the papal residence and related buildings. Yet his temporal powers were still acknowledged. He was recognized as a head of state, and later, the Lateran Treaty of 1929 formally re-established papal sovereignty over the Vatican City. The Sovereign Order of Malta further exemplifies this principle, retaining international recognition as a sovereign entity despite the permanent loss of their territory upon Napoleon's invasion in June 1798. Despite such permanent loss of territory, the sovereignty and the international legal personality of the Sovereign Order of Malta continue to persist. Much later in 1894, the order settled in Rome and acquired two properties, the Magistral Palace and the Magistral Villa that received extraterritorial status. Today, the order maintains diplomatic relations with 112 countries, issues its own diplomatic passports, currency, stamps, and vehicle registration plates, and has been granted observer status in the United Nations. All these examples of state re-establishment illustrate the principle of continuity of states, as per international law, that a state's legal personality persists over time. A nation continues to exist even after a complete loss of territory. A far more striking example is of the oceanic countries, which are under the threat of their entire nation being drowned and submerged due to rising sea levels owing to global warming. In response to such existential threat of climate change, Pacific Island nations, including Tuvalu, have enacted constitutional amendments and made international declarations affirming that their nation and their sovereign rights will continue to persist, despite their entire territory being lost to the sea. This proactive stance is highlighted in the Constitution of Tuvalu Act 2023 and the Pacific Islands Forum Declaration of 2021. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva, through the line of succession is the present 203rd Emperor of the Hindu Sovereign Kingdom of Surangi Samrajya. He was crowned on the 31st of December 2004 at the age of 26. Thus, by very same principles of the doctrine of continuity, through which the international legal personality of Portugal, Genoa, Poland, Ethiopia, Czechoslovakia, Albania, Austria, Vatican, Tibet, Sovereign Order of Malta, and several other nations has been recognized despite having undergone a period of exile, annexation, occupation by a foreign power, or despite loss of territory. The SPH Nithyananda Paramashivam, through well-established legal and historical facts about the Hindu sovereign state of the Surangi Samrajyam, derives all sovereign rights and powers of the royal lineage of the Surangi Samrajyam as its 203rd sovereign emperor, from his inheritance and continuation of the unbroken succession of the kingdom of Surya Vamsa Surangi Samrajyam Sarvanapitha. Surya Vamsa Surangi Samrajyam, through unification with 20 other sovereign Hindu states and sovereign ecclesiastical, historical entities, became part of the United States of Kailasa, which thus became a sovereign, independent juridical state, with the SPH Nithyananda Paramashivam as the sovereign. Just as how the oceanic nations like Tuvalu have safeguarded their sovereignty from the existential threat of total submersion by amending their constitution and asserting that their sovereignty will persist regardless of the loss of their territory, Kailasa, which is a sovereign continuation of 21 sovereign Hindu states and sovereign ecclesiastical historical entities, is also reviving and continuing the Kumari Kandam Hindu nations that got submerged. As per the doctrine of continuity, these facts imply that the Kailasa's statehood is recognized by international law and manifests as a natural outcome of well-established historical legal facts. Share your time, talent, and treasure. Become part of Kailasa. Sign up as an eCitizen https://kailasa.ecitizen. Please settle down with your puja kits and avoid any forms of distractions or conversations. Please be seated in the space of deep blissful awareness in your Ananda Gandha as you remember and invoke the presence of Swamiji in your inner space.
Nithyanandam, before we begin the Pada Puja and the Paramashiva Puja today, we request all the Pada Puja participants to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to the following, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, Sri Nityanandeshwara Paramashiva and Sri Nityandeshwari Paramashiva Shakti, the Guru Padukas and the Atmalinga are the Chinmay Vigrahas, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja to the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva, and during the Paramashiva Puja to Sri Nityandeshwara Paramashiva and Sri Nityandeshwari Paramashiva Shakti will reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally processed, understand and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now begin with the Sadguru Vandana. Invoking the presence of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Please take a few flowers in your hands. Hold your hands in the Namaskara Mudra. Offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Bimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nithyananda Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitilakrita Kasturi Tilakaha Spuranmala Dhara Spurita Katika Upi Navasanaha Dadhano Dustaram Shirasi Bhanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. We request all the participants to please settle down. Do not be restless and please settle down with your puja kits. Any of the items that you require will be provided to you. Please settle down with your puja kits and establish yourself in the space of oneness, in the space of restful awareness. We request all the participants to come into the space of listening. Let us now continue with the Pratyaksha Pada Puja. Next is the Tattvachamanam. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivatattvam Shodhayami Swadha. Om Ham Hridayaya Namaha.
Next is the Shuklambaradharam. Please take a few flowers and akshata in your hands. Clench your hands into the Mushti Mudra and tap the sides of the forehead along with the mantra. Om Shuklambaradharam Shashivaram Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye. Next is the Pranayama, the inhalation, retention and the exhalation of the breath. Please perform the pranayama as we chant the Samhita mantras thrice. Om Hum Ishana Murdhaya Namo Om Him Tatpurusha Vaktraya Namo Om Hum Agara Hridaya Namo Om Him Mamade Gukhya Namo Om Hum Satyajata Murtaya Namo Om Hamrdaya Namo Om Him Shirsaya Namo Om Hum Shikaya Namo Om Him Kauchaya Namo Om Hum Netribhyo Namo Astraya Namo Om Hum Ishana Murdhaya Namo Om Him Tatpurusha Vaktraya Namo Om Hum Agara Hridaya Namo Om Him Mamade Gukhya Namo Om Hum Satyajata Murtaya Namo Om Hamrdaya Namo Om Him Shirsaya Namo Om Hum Shikaya Namo Om Him Kauchaya Namo Om Hum Netribhyo Namo Astraya Namo Om Hum Ishana Murdhaya Namo Om Him Tatpurusha Vaktraya Namo Om Hum Agara Hridaya Namo Om Him Mamade Gukhya Namo Om Hum Satyajata Murtaya Namo Om Hum Pradhan Namo Om Him Shirdaya Namo Om Hum Shikaya Namo Om Him Kauchaya Namo Om Hum Netribhyo Namo Astraya Namo. Next is the Sankalpa, creating a conscious resolution and setting the intention for the day. Please clasp your hands and place them on the right thigh. Remember Swamiji in your Ajna Chakra in your third eye and create a strong intention to manifest your reality through the power of the Satya Sankalpa. The power of creating the Satya Sankalpa itself is such that it will deliver the results of the reality that you want to manifest. Let us now begin with the Sankalpa mantra. Om Mamopada Samast Duridakshaya Dvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanvantare Ashtavimshatitame Nitya Yuge Prathame Pade Jambudvipe Bharatavarshe Bharatakhande Meroho Dakshine Parshve Shakabdhe Asmin Vartamane Yavaharike Prabhavadinam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye Shubhanama Samvatsare Shubhayane Shubharito Shubhamase Shubhapakshe Shubhatitho Shubhavasara Yuktayam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Visheshana Vishishtayam Asyam Shubhatithau Shri Kailasa Dvadashantashyamala Pitharudha Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinnaswarupa Parashivaputra Ratnakumara Gurumanyatulyavatara Shri Parvati Sthanyapana Labdha Divyajnana Vishruta Sakala Nigama Bhuta Dravida Veda Pravaktre Shrimat Paramashiva Karuna Samadhikata Mukta Maya Chaturashrayana Giyamana Chhatrachamara Shri Chinhaka Haladi Samasta Birada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti Sarvajana Sangha Sadyo Nirvana Diksha Vyayapa Vargavarsha Vishrana Jimuta Paramatakala Bhagesari Shaiva Siddhanta Sthapanacharya Shri Rajadhiraja Pandya Maharaja Guru Kshapana Shakyadi Mahandhakara Nivarana Jnana Bhanu Vikshana Narharha Dvajochedana Purvaka Shrimad Rishabhadvaja Sthapaka Shaiva Samaya Kartre Sarvajna Pitharudha Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Vagisha Sundara Manikya Vachaka Swaminam Avatara Bhuta Shri Jnana Sambandha Swami Vanaruddhita Shyamala Pitha Sarvajna Pitha Tranavadyuttara Dvishatatama Guru Mahasannidhana Nityotsava Nitya Mangala Nitya Kalyana Nitya Rajita Kailasa Paramparagata Adi Kailasa Nithyananda Pitha Mahasamsthana Mahasimhasana Pitha Kartre Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparagata Vaivasvatamanu Ikshvako Harishchandra Bhagirata Shri Ramachandra Shurasena Ityadi Anavachinna Sarvabhauma Chakravarti Paramparagata Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartaka Manudharma Shasana Surya Vamsha Prapta Sarvajna Pitha Surangi Samrajya Murdhabhishikta Chudamani
साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद नवस्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव पूजां च करिष्ये. Now please drop the flowers and akshata onto your right hand side and rinse your hand with an uddarni of water. Om apa upasprishya. Next is the ghantanada. Please take the bell in your left hand, hold it at the level of your heart center and ring the bell along with the mantra. Om agamarthantu devanam gamanarthantu rakshasam ghantanadam karomyadau devatahvanalanchanam ghanta devatabhyo namaha. Next is the offering of the Manasa Puja. We request all the participants to take a few flowers in your hands. Hold your hands in the Kurma Mudra. As we chant the mantras of the Manasa Puja, bring awareness into your Ananda Gandha. Remembering Swamiji here. Make all the offerings, the upacharas, to him in your inner space. May it be the offering of seat, the asanam. May it be offering of the vadyam, the offering of water to wash his feet. Perform all the upacharas to him in your inner space. Let us now enter into the Manasa Puja. The meaning of the mantra we will chant now is: I offer a seat in the lotus of my heart, which is anointed with the nectar from the 1,000-petaled lotus. I offer water for washing the feet, and I offer my mind as the traditional bouquet. With that same nectar, I offer water for sipping and bathing. The element of space becomes the clothing, and the essence of fragrance becomes the perfume. Let the mind be offered as a flower, and the life breath become the incense. The element of tejas, the self-effulgent light, becomes the lamp, and the ocean of nectar becomes the food offering. The unstruck sound becomes the bell, and the element of air becomes the fan. The 1,000-petaled lotus becomes the umbrella, and the principle of sound becomes the song. All the activities of the senses and the restlessness of the mind become the dance. I offer the garland of lotuses and various kinds of flowers as a beautiful girdle. I worship the divine consciousness with the flowers of pure emotions. I offer the flowers of absence of deceit, absence of ego, absence of attachment, absence of pride, absence of delusion, absence of hypocrisy, absence of hatred,
absence of agitation, absence of envy, and absence of greed. The wise know these as the 10 flowers. The non-violence is the supreme flower, and the control of the senses, compassion, forgiveness, and wisdom are the 5 flowers. Thus, with these 15 flowers of pure emotions, I worship Paramashiva. Let us now enter into the Manasa Puja. ॐ हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेनामृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टां वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्तमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागं ममदं तथा अमोहकमदं पञ्च अद्वेष अक्षोभकौ तथा अमात्सर्यं मलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दयापुष्पं क्षमापुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. Now we'll enter into the Upachara Puja. The first is the offering of the asanam, the offering of the seat. Now please take some akshata in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane कल्पयाम्युपवेशार्थम् आसनं ते नमो नमः. ॐ ह्रीं इदं सुवर्णासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. Next is the offering of Swagatam, the offering of welcoming Swamiji. Now please take a few flowers in your hands and offer it Swamiji's feet by the end of the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritva Bhavo Paratikaranat Shiva Uktau Mahatantra Mantravidbhis Sada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaraga Vai Ameyatvat Anantoyam Ajatvacha Prakirtitaha Yasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो. अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफला क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम्. ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्रीनित्यानन्दपरमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते. Next is the offering of Padyam, the offering of water for washing Swamiji's feet. Now please take another knee of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Padyam Om Yad Bhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavah Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye. Om Hrim Etat Padyam सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. Next is the offering of Arghya, the offering of the traditional bouquet.
Please take the conch decorated with the arghya and offer the flowers and the water at Swamiji's feet by the end of the mantra. Arghyaha Om Durvakshatasamayuktam Bilvapattram Tatha Param Shobhanam Shankhpatrastham Grahanarghyam Maheshwara Om Hrim Esho Arghyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swaha. Next is the offering of Achamaniyam, the offering of water for the mouthwash. Now please take an uddarni of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Achamaniyam Om Mandakinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Grahanachamaniyam Tvam Maya Bhaktya Niveditam Om Hrim Idam Achamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Svadha. Next is the offering of Madhubarka, the offering of the nectarine drink. Please take the Madhubarka in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Madhubarkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidame Om Hrim Esha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Svadha. Next is the offering of Gandha Tailam. Please take the scented oil in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Gandha Tailam Om Sneham Grahana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Snehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Snaniyam, the offering of the water for the sacred bath. Please take an uddarni of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Snaniyam Om Idam Sushitalam Vari Swachham Shuddham Manoharam Snanartham Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrihyataam Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Vastram, the offering of the sacred clothes. Now please take the Vastram in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Vastram Om Maya Chitrapatachanna Nijaguhyoru Tejase Niravarana Vijnaya Vasaste Kalpayamyaham Om Hrim Idam Vastotariyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Abharanam, the offering of the sacred jewelry. Please take the Abharanam in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Abharanam Om Swabhava Sundarangaya Nana Shaktyashrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Gandha, the offering of the sandalwood paste. Please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it onto Swamiji's feet along with the mantra. Gandhaha Om Shariram te na janami cheshtam naivacha naivacha Maya niveditan gandhan pratigrihya velipyatam Om Hrim Esha Gandhaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Pushpam, the offering of the fragrant flowers.
Please take a few flowers smeared with sandalwood paste in your hands and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Pushpam Om Turijavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Grihyatam Idamuttamam Om Hrim Etani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Vaushat. Next is the offering of the Bilva Patram. The offering of the Bilva leaves. Please take a few Bilva leaves smeared with sandalwood paste in your hands and offer the Bilva leaves at Swamiji's feet by the end of the mantra. Bilva Patram Om Amritodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilvapatram Prayachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Etani Sachandana Bilvapatrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Vaushat. Next is the offering of the Tulasi Patram, the offering of the Tulsi leaves. Please take a few Tulsi leaves smeared with sandalwood paste in your hands and offer them at Swamiji's feet by the end of the mantra. Tulasi Patram Om Namaste Bahurupaya Varadamurtaye Paramatmane Swaha Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Dhupa. We request all the participants to please light your lamps and the incense sticks. Now please take the incense sticks in your hands and slowly wave them towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Dhupaha Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadyastu Manoharaha Agreya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrihyatam Om Hrim Esha Dhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Deepa, the offering of the lit lamp. Please take the Deepa in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra. Deepaha Om Suprakasho Mahadipaha Sarvatastimiراpaha Sabāhyabhyantara Jyotirdeepoyam Pratigrihyatam Om Hrim Esha Deepaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Naivedyam. Now please take an udani of water, hover it clockwise over the Naivedyam and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra, and please ring the bell as you do so. Naivedyam Om Naivedyam Vividham Deva Sharkaradi Vinirmitam Maya Niveditam Bhaktya Grahana Parameshwara Om Hrim Idam Shopakarana Naivedyam
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय निवेदयामि। Next is the offering of paniyam, the offering of water for drinking. Now please take an udani of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Paniyam Om समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परं अखण्डानन्द सम्पूर्णं ग्रहाण जलमुत्तमं ॐ ह्रीं इदं पानार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. Next is the offering of the Punarachamaniyam. Take another of water and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. पुनराचमनीयम् ॐ उच्छिष्टमप्यशुचिर्वा यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय स्वाहा. Next is the offering of the Arartrikam. Please take the lit arati in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Arartrikam Om Hrim Esha Deepamala सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः. ॐ सांग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं संगृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति. द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति. ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति. चित्रं वा एतत् कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः. The next is the offering of Pushpanjali. Please take a few flowers in your hands. Keep your hands in the Anjali Mudra and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Pushpanjalihi गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः.
ॐ Nithyanandam. We will now enter into the Paramashiva Puja. We will begin with the Tattvachamanam. ॐ आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वधा ॐ विद्यातत्त्वं शोधयामि स्वधा ॐ शिवतत्त्वं शोधयामि स्वधा ॐ हां हृदयाय नमः We will now be performing the Sakala Krama. Using hand and back of your right hand once and using the right hand wipe the front and back of your left hand twice. Om Astraya Namaha. Bring your hands into the Namaskar Mudra in front of your third eye. Shaktaye Vaushat. Bring your palms facing you. Om Ham Shivasanaya Namaha. Om Ham Shivamurtaye Namaha. Now, touch the thumbs to the tip of the little fingers and slowly move the thumbs down. Om Ham Sadyo Jata Murtaye Namaha. Touch the to the tip of the and slowly move your thumb down. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Touch the tip of the fingers and slowly move your thumb down. Om Aghora Hridayaya Namaha. Touch the tip of the index finger and slowly move your thumb down. Om Hem Tatpurusha Vaktraya Namaha. Touch the tip of the thumbs with the index fingers and slowly move your index fingers down. Om Haya Namaha. Bring the thumbs to the center of the respective palm. Om Ham Hum Vidyadehaya Namaha. Bend the index, middle and ring fingers such that they touch the center of the palm. Om Hum Netrebhyo Namaha. Again, touch the thumbs to the center of the respective palm. Om Ham Hom Shivaya Namaha. Now touch the tip of the little fingers and slowly move your thumbs down. Om Ham Hridayaya Namaha. Touch the tip of the ring fingers and slowly move your thumbs down. Om Him Shirase Namaha. Touch the tip of the middle fingers and slowly move your thumb down. Om Hum Shikhaye Namaha. Touch the tip of the index fingers and slowly move your thumb down. Om Haim Kavachaya Namaha. Touch the tip of the index fingers to the tip of the thumb and slowly move your index fingers down. Om Astraya Namaha. Bring your hands into the Mushti Mudra. Rotate them around each other once. Om Haim Kavachaya Hum. Now bring your hands into the Namaskara Mudra. Om Ham Shivaya Vaushat. Now again bring your palms facing you. Om Ham Hom Shivaya Namaha. Now with the tip of the index finger, with the tip of the ring finger and thumb joined together, touch your Ananda Gandha. Om Ham Shivasanaya Namaha. Om Ham Shivamurtaye Namaha. Now with the little finger and thumb joined together, touch the respective knees. Om Ham Sadyo Jata Murtaye Namaha. With the right hand ring finger and thumb joined together, touch the navel center. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. With the middle finger and thumb joined together, touch the heart center. Om Hum Aghora Hridayaya Namaha. Touch with the index finger and thumb joined together, touch the upper lip. Om Hem Tatpurusha Vaktraya Namaha. With the tip of the thumb, touch the top of the head. Om Hom Ishana Murdhaya Namaha. Then with the ring finger and thumb joined together, touch the Gandha. Om Ham Hom Vidyadehaya Namaha. With the index, middle and ring fingers together, touch the three eyes. Om Hom Netrebhyo Namaha. With the ring finger and thumb joined together, touch the Ananda Gandha. Om Ham Hom Shivaya Namaha. With the little finger and thumb joined together, touch the heart center.
Om Ham Hridayaya Namaha. With the ring finger and thumb joined together, touch the top of the head. Om Him Shirase Swaha. With the middle finger and thumb joined together, touch the back of the head. Om Hum Shikhaye Vashate. Now cross your arms with your left hand over your right hand. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivoham.
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम्